Mangwana nakanaka zvakare vana vaMwari, kufara kwangu kuti ndikuchingamidzei kuchirongwa chenyu chamazuva ose Nhai Pastor. Tiri kuenderera mberi nhasi nenyaya yatakatanga nezuro. If you missed yesterday's presentation, please, I would implore you, just go and search for it. Kana muri kuona pa Facebook, it's here on the same page. Wepama WhatsApp groups, please kumbirai vari kuposta pa WhatsApp kuti ndakapotsa uya nezuro muisirwe kuinbox, so that zvatira kutaura nhasi zvinomeka sense kwamuri. Mubvunzo watiri kudhila nawo kubva nezuro unoti iwo, ko Nhai Pastor, nyangadzi inosvibisa chii? Chii chinonzi nyangadzi inosvibisa? Nezuro we established this fact yekuti Jesu kuna Matthew 24, Matthew records Christ's words zichiti verse 15, when you shall see the abomination that causes desolation standing in the holy place, let him who reads understand. That was Matthew. But Luke records the same incident and the same narration. Kuna Luke 21. Achiti iye, when you shall see Jerusalem surrounded by armies, then let him who reads understand. Saka vaviri ava nekuti vainyorera maaudience akasiyana, umwe nomwe akanyora achishandisa language inonzwisisika nyoreni audience yake. Matthew was writing to a Jewish audience, and a Jewish audience would not have any challenge to understand kuti chiri kunzi holy ground chii, chiri kunzi the abomination that causes desolation chii. But a Gentile audience yainyorwa naLuke would not understand chiri kunzi holy ground, because they were Gentiles. MaJudha aiziva kuti chinonzi holy ground patemple yeJerusalem ndo yaiva space yanga yakasiwa yakakomberedza the temple kunze, yaisatenderwa kugara chinhu, yainzi holy ground. Saka Jesu ari kuti mukaona the abomination that causes desolation standing on holy ground, know that its desolation, its destruction is near. Luke achibva angoti aiwa ndingakunetsei nezvana abomination that causes, ndingatsanangure zviri pachena. Mukaona Jerusalem yakombwa nemasoja, zivai kuti nguva yekuparadzwa kwayo yasvika. Saka kukombwa kweJerusalem nemasoja kwaitika mugore raAD 70. The Roman soldiers under Cestius kwekutanga naTitus kechipiri vakauya vakaisa mureza weRome waiva nemusoro waCaesar on holy ground, kwete mutemple yemukati mumost holy place zvinotaura vamwe. No, mureza wakaiswa panze yainzi holy ground. Mureza uyu waiva nemusoro waCaesar. Saka according to the Jewish mind, any image is idolatry. Saka pavakaona pa holy ground paiswa mufananidzo wemusoro waCaesar, that was idolatry, and to them that defiled, that was the abomination that caused desolation. Saka Jesu aiti mukaona rakombwa chiziva kuti yangu yakudini yekutiza, ndozvotakadzidza nezuro. But Jesu paaitaura zvinhu izvi pana Matthew 24 na Luke 21, aisangotaura bedzi nezvekuparadzwa kweJerusalem, aitaurawo zvakare zviratidzo zvekuguma kwenyika nekudzoka kwake kwechipiri. Saka nyaya yenyangadzi inosvibisa inoaplya zvakare kwatiri isusu nhasi, asi isiri kutaura kuparadzwa kweJerusalem. Now we need to understand kuti primarily kana nyangadzi inosvibisa yaireva kumiswa an idolatrous object on God's holy ground. Mazuva ekupedzisira, the abomination that causes desolation also refers to the uplifting of an idolatrous standard in place of God's holy standard. Saka namazuva ekupedzisira tiri kutarisira kuti pane zvinhu zvichaiswa panzvimbo yezvitsvene zvaMwari. Zvitsvene zvaMwari zvichabviswa, then some idolatrous standard yosimudzirwa. Muchaona imimi kuti panguva yakaparara Jerusalem, it was the Roman Empire which came and erected the idolatrous flag of Caesar on holy ground. Mukaverenga zvakazarurwa chapter 13 verse ya 1 na 2, John anoti, ndakaona chimwe chikara chichibuda mugungwa, chakanga chine misoro minomwe nenyanga dzine 10, chakanga chine mazita anomhura Mwari, chaiva nomuromo wakaita soweshumba, chaiva nemakumbo akaita sebere, chaiva nomuviri wakaita sembada. Shato yakachipa simba racho. Shato inotaurwa pa chapter 12 verse 7 to 9 kuti ndiye Satani, Diablos, nyoka huru yekare. Saka chikara chaakubuda pana zvakazarwa 13 chinopiwa simba naSatani. But mukaverenga zvakazarwa chapter 12, chikara chiri kunzi shato pa chapter 12 inotanga iri the Roman Empire yaida kuuraya Jesu Kristu paakazvarwa, but yaishandiswa naDiablos. So inonzi shato yakapa chikara masimba. It is the Roman Empire which surrendered power to the Roman Church. Saka umambo hwechiRoma hwakunoderera simba rawo, hwakapa simba kuchurch yeRome. Saka church yeRome ndo inenge yaane power mazuva ekupedzisira, ndo iri kunzi ichaisa zvinhu zvayo panzvimbo yezvitsvene zvaMwari. Kana maona izvozvo zvaitika, moziva kuti nyangadzi inoparadza yagara panzvimbo tsvene. So when the Roman Church would have substituted God's holy standard in place of her idolatrous standard, then we know that the abomination that causes the desolation is now active.
saka ndezvipi zvitsvene zvamwari zvichatorerwa nzvimbo nezvinonyangadza zvethe Roman Church? Ezekiel 20 verse 16 inoti iyo panapa, because they despised my judgments and did not walk in my statutes, but profaned my Sabbaths, for their heart went after their idols. Saka vanhu vari kunzi vakasvibisa masabata angu nekuti mwoyo yavo yakaenda kuzvifananidzo zvavo. During Cestius and Titus time vakasvibisa nzvimbo tsvene because vakaisa an idol in place of God's holy ground. Panapa mwari akuti you have profaned my Sabbath because you have went after an idol. Saka mazuva ekupedzisira pachaiswa an idol Sabbath in place of God's holy Sabbath. The Church of Rome will uplift an idol Sabbath, a false Sabbath, in place of God's holy Sabbath. Mukaenda pa chapter 22 ya Ezekiel yoyo, verse ya 26, inotaura iyo ichiti, hey priests, mapriests anoita zvinhu izvi, have violated my law and profaned my holy things. Vakasvibisa zvinhu zvangu zvitsvene. They have not distinguished between the holy and the unholy, nor have they made known the difference between the unclean and the clean. And they have hidden their eyes from my Sabbaths, so that I am profaned amongst them. Mwari aramba achidzokora kuti zvinhu zvangu zvitsvene hawana kudzidzisa mutsauko zvitsvene nezvisiri zvitsvene, and ari kubva aisa sabata ipapo. Saka in the last days people are going to be taught to uphold a false Sabbath, an idolatrous Sabbath, vachibvisa sabata dzvene raMwari. Ndo zviri kutaurwa panapa. Mukaenda pana Ezekiel chapter 8 verse ya 13 to 16. Ezekiel chapter 8 verse ya 13 to 16, something very crucial chinoratidzwa Ezekiel ipapo. Ezekiel chapter 8 verse 13 to 16. Teerai munzwe panapa. Panonzi ipo, he said to me, turn again and you will see greater abominations. Tikutora nyaya the abomination that causes desolation that they are doing. So he brought me to the door of the north, temple yamwari, of north gate of the Lord's house, and to my dismay, women were sitting there weeping for Tammuz. Then he said to me, have you seen this, O son of man? Turn again, you will see greater abominations than this. So he brought me into the inner court of the Lord's house, and there at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs towards the temple of the Lord, and their faces were facing towards the east, and they were worshipping the sun towards the east. Varume vakatopira musana kumasuo etemberi yaMwari vakunamata zuva kumabva zuva. Iri kunzi it's an abomination. So in the last days, the Church of Rome is going to uphold a false Sabbath. Zuva richanzi vanhu vachadzidziswa kuti vachengete iroro seSabata, and it's none other than Sunday. Because on the first day of the week, mahedheni kubva kuEgypt chaiko vainamata zuva on the first day of the week, ndosaka inzi Sunday. Saka zviri kunzi panapa zvinonyangadza. So Jesu kana achiti mukaona nyangadzi inosvibisa yamira panzvimbo tsvene, ari kureva kuti mazuva ekupedzisira muchaona Sunday yakusimudzirwa kupfuura God's Sabbath, when the idolatrous Sabbath will be uplifted in place of God's holy Sabbath. Then you know that the abomination that causes desolation is now standing in holy place. Vanorava vacherekedzai inguva yekutiza. Ndoda kudaro zvajeka, Mwari atikomborere. Amen.